And while solving that numerical, there was little bit difference between power and some other expenses. Okay. So let's clarify those points, and then we will move to the last point of unit number 5. Let me share with you yesterday's numerical. Yes. Can you see my PPT? Yes, sir. Now, in which point there was a difference in amount value? Under which item? Yes, please. Just check your answer with this displayed one, and if any difference, please let me know. Yes, everyone, please check your answer. Am I audible? Yes, sir. So just check cost per unit and total, whether it is matching to your answer or not. And in case still, if you have any query or doubt in regards to the calculation of this variable and fixed, please let me know. And once we complete this, then only I will move to the last topic of managerial accounting. Yes, please. Sir, administrative overheads Okay. 4250. 4250 येते का ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स? आणि सर इन्स्पेक्शन 420 येतात 4000 युनिट्स मध्ये. आपण व्हेरीफाय करूया. इन्स्पेक्शनची अमाऊंट आहे 500. हा बेस आहे आपल्याला दिला, बरोबर? 500. आणि इन्स्पेक्शनला काय दिलेलं त्यांनी न्यूमेरिकल मध्ये? इन्स्पेक्शन 20% सेमी व्हेरिएबल, म्हणजे 80% फिक्स, बरोबर ना? 80% फिक्स अमाऊंट आहे इन्स्पेक्शनची. म्हणजे याचा अर्थ 400 अमाऊंट ही फिक्स्ड आहे. 500 मधून 400 गेले, उरले 100. 100 divided by 50 multiplied by ते येतात 80 रुपीज आणि 400 फिक्स. तर 400 प्लस 80 480. मी सांगतो त्याप्रमाणे करा बरं सगळेजण. हे बघा, इन्स्पेक्शनची अमाऊंट आपल्याला काय दिलेली आहे? 500, बरोबर?
आणि 20% व्हेरिएबल आहे, म्हणजे 80% फिक्स. तर 80% ऑफ 500 किती येत आहे? 80% ऑफ 500 किती आले तुमचे? करा कॅल्क्युलेशन. 400. 400. So from 500 400 goes, remaining 100. तर हे 100 रुपीज व्हेरिएबल आहे. तर आता आपल्याला 4000 युनिटला काढायचे. तर 4000 युनिटला किती येते? सो 100 डिवायडेड बाय 5000 मल्टिप्लाइड बाय 4000. करा बरं. 100 divided by 5000 multiplied by 4000. Do this calculation. 80. 80 and fixed charges are 400. So 80 plus 400. 480. So 480, it is being mentioned under 4000 unit. 480. Similarly for 6000 units. 6000 units आले का तुमचा 520? का तिथे पण डिफरन्स आहे? 6000 units आले का 520? या ठिकाणी पण सेम करायचं आपल्याला. 400 फिक्स आहे, तर 100 डिवायडेड बाय 5000 multiplied by 6000. याला 120. 120 plus 400 520. करून बघा कॅल्क्युलेशन. आता दुसरा तुमचा पॉइंट येता ऍडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड. ऍडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड, टोटल ऍडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड 5000 and in numerical we are given 25% semi variable. बरोबर ना? Admin overhead 25% semi variable. It means 75% is fixed. तर 5000 च्या 75% we will calculate. So it is coming 3750. So from 5000, 3750 being a fixed amount, we have to deduct. So remaining is 1250. 1250 upon 5000 multiplied by 4000. So the amount is 1000. And fixed amount is 3750 plus 3750. So it is 4750 for 4000 unit. Administration overhead, it is 4750. झालं का क्लियर? Similarly, calculate for 6000 unit admin overhead. Yes, sir. आली का ती व्हॅल्यू 5250? हो सर आले. आली ना? अजून काही डाऊट आहे का कुठं? सगळ्यांचं सेलिंग ओव्हरहेड व्हॅल्यू आली का? ऍज आय एम शोइंग द आन्सर, सेम व्हॅल्यू डिड यू रिसीव और इट इज डिफरंट? Did you get a value of selling overhead? हो सर. आले ना? Okay. And depreciation we don't have to calculate. Being a fixed expenses, so it will be remain same. 10,000 for 4000 unit as well as 6000 unit for also 10,000. So this way, the total of 4000 unit, it is 53,480. So in order to get a value for cost per unit, this total will be divided by 4000 unit. Okay. So the cost per unit it is 13.37 rupees, 13.37 paise. 5000 unit we know
And if company goes for production of 6,000 unit, then the cost per unit it is coming to 12 rupees. Now here my top management will take decision how much unit should be produced so that it will be economical for customer. Now, as per this calculation, so what do you think? Which is economical? Yes. Which is economical? Producing 6,000 units. Producing 6,000 units will be economical for company because cost per unit is just 12 rupees. So that this will be economical for customer as well as for company also, because if cost increases, it will be burden to the customer, and again company's profitability will be reduced. So if cost is less, then profitability will increase, and again the customer will also have a benefit from this cost. So this way we can means top management may take decision to produce 6,000 units. So this was about flexible unit. Now, if such kind of numericals comes in examination, so can you attempt this kind of numerical of flexible budget? Will you attempt in examination? Yes, sir. Sure. Fine. So practice such numerical, whatever we have discussed in online class. Just go through this numerical once again, and maybe whatever study material we have, if in case if you are having, study according to our practice. If not, whatever numerical we have taken, please go through that numerical. I think that is more than sufficient. So anything you would like to ask about flexible budget and cash budget? Anything you would like to ask? Yes, please. Fine. So we will move to the next part of unit number 5. That is about material cost. Material cost. So let's see what is this material cost. First, we will cover theory part of this standard costing. This is the title of topic is standard costing. Standard costing in regards to the material. Now, first of all, we will try to understand what is standard costing. As here it is mentioned, it is a preparation and use of standard cost, their comparison with actual cost, and the measurement and analysis of variances to their causes and point of incidence. Now, what does it mean? This is nothing but it is the preparation and use of standard cost. So the company decides that what should be the standard cost in regards to the material as well as labor. So it is just the standard
which company takes from the industry, because there are two type of standard: industry standard and company standard. And on the basis of that, the product is prepared. And once this standard is prepared, then there is a comparison with actual and standard. Now suppose if actual cost is more than the standard, then that difference will be known as unfavorable, because the company has used more material than the standard one. Say for example, if you are asked to make a bread, okay, bread, take example of bread. Now for making bread, whatever material is required, like say yeast and some sugar. Now suppose, say for sugar, if standard is 20 gram, say per bread, and if your laborers are using 25 gram, so 20 gram is the standard, but actually they are using 25 gram. So here, how much gram they are using extra? Standard is 20 gram, but your laborers are using 25 gram of sugar, making of bread. So how much sugar is extra? Are they using extra or they are using less? Extra 5%. Extra 5%. So here, if it is extra, then it will be indicated as unfavorable, adverse. We can say adverse or unfavorable. Vice versa. Suppose standard is 20 gram, but your laborers are very efficient and they are using 18 gram for per bread, 18 gram. So here the difference, that is 2 gram, which they have used less than standard. So this will be favorable or unfavorable in that case? What do you think? Favorable. Favorable. So this variance, this way we have to indicate. So just use your logic over here. So the measurement and this variances, their causes and point of incidence. Now causes. Now here we will continue this example, bread. Now suppose if you are manufacturing say 1000 bread, and if your laborers are using, in earlier case, per bread, if they are using extra 20 gram. So in that case, if you are preparing 1000 bread, so just imagine 1000 multiplied by 20. So it comes into the kilo. So that much sugar is being extra used. So we can say that negligence of laborers. So laborers, they are not much paying attention, or they are not careful while using material. So you will, as a manager, you will instruct to all laborers that make sure whatever the standard is given, that much you have to use. So that way we can control the material cost. So this way it helps standard costing. Ultimately, as a management student, you should learn that why we impose standard costing. What is the use of this? So this is the use. Now, what is standard cost? Standard cost as a predetermined cost. So initially we have to decide this cost. First, predetermine. In advance we have to decide. As I give the example, suppose if you are making bread and it is decided to use 20 gram sugar per bread. So this is predetermined, decided. And whenever there are products which are prepared by a company, this kind of cost is being decided. Have you heard the brand Lijjat Papad? Yes, sir. Where is the company of Lijjat Papad? In which city? No, sir. Don't know. Anyone?
लिज्जत पापड कंपनी, इट इज इन पुणे. Okay. लिज्जत पापड कंपनी, main office is in Pune. Now, let me share with you how do they prepare this papad and how they sell to their customers. So selling customer, that is through shop and mall, and that channel is there. But making papad, so the material and whatever essence they are using, it is being done at one place, central place, and they issue a particular quantity in terms of kilogram to the housewife, and then the housewife at their sitting from their home, they prepare the papad, and the company has decided, suppose if they are giving say 250 gram, त्याला आपण म्हणतो ना पापडाचं पीठ माहिती आहे ना पापड करण्यासाठी. हॅलो, येस सर. Yes, sir. तर समजा 250 ग्राम हे जर पीठ दिलं त्या महिलांना, तर त्याच्यातून कंपनी सांगते याच्यातून आम्हाला तुम्ही कमीत कमी 30 पापड तरी केले पाहिजे. 30 पापड 250 ग्रामच्या पिठामधून. आता तुम्हाला माहिती आहे काही बायकांचा समजा त्यांनी जो काही त्यातनं गोळा घेतला असेल त्या 250 ग्राम मधून एक छोटासा गोळा, आणि त्याच्यातून मग ते लाटणं आणि काय म्हणतात त्याला आपण पोळपाट, त्याच्या सहाय्याने ते पापड लाटतात. आता काही बायकांना जर प्रॅक्टिस नसेल तर ते मोठ्या साईजचा गोळा घेऊ शकतात. मोठ्या साईजचा गोळा घेणार, त्याच्याने काय होणार, समजा मोठी साईज जर घेतली गोळ्याची तर मग 30 पापड होत नाहीत, मग ते कमी पापड भरतात. आणि कमी पापड जर भरले, वजन तेवढंच असतं पण नंबर ऑफ पापड हे कमी भरतात. त्याच्याने काय होतं, मग कंपनीची जी क्वालिटी आहे, म्हणजे त्या पापडचा जो थिकनेस आहे, पातळ जे आहे ते जाड होतात. समजतं का तुम्हाला माझं एक्झाम्पल? Yes, sir. Yes, sir. हा, तर मग त्या केसमध्ये त्या महिलांना कंपनीचे जे कोणी सुपरवायझर असतात ते सांगतात इमिजिएटली की मावशी उद्यापासून जरा पापडची जी साईज आहे, जो गोळा आहे तुम्ही तो कमी घ्या, आणि आम्हाला 30 तरी पापड पाहिजे त्या 250 ग्रॅम मधून. कारण ही क्वांटिटी कस्टमर पण बघतात. जेव्हा ते मॉलमध्ये किंवा शॉपमध्ये विकायला जातं तर ते घरी पाकिट ओपन केल्यानंतर त्यांना जर ते दिसलं की अरे याच्यात तर फक्त 20च पापड आहेत, तर तो कस्टमरचा गैरसमज होतो की मागच्या वेळेस मी पाकिट घेतलं त्याच्यामध्ये 30 पापड होते आणि आता 20च भरले. वजन तेवढंच असतं, तुम्हाला लक्षात येत सर, वजन तेवढंच आहे 250 ग्रॅम, पण लाटण्याच्या प्रक्रियेमध्ये क्वांटिटी पिठाची जास्त घेतल्यामुळे ते जाड झाले पापड, आणि त्याच्यामुळे 30च्या ऐवजी ते 28 किंवा 27, 25 असेच पापड भरले. तर इथं कंपनी हे स्टँडर्ड ठरवून देते, आणि त्याप्रमाणे मग ते सगळ्या महिलांकडनं तेच एक्सपेक्ट करतात की प्रत्येकाने याच्यातनं कमीत कमी 30 तरी पापड केले पाहिजे. आता काही काही महिला समजा खूपच त्यांचा हात जर बसला असेल लाटण्यावरती, तर त्या 30 पेक्षा जास्त 32 पापड पण करू शकतात सेम पिठामध्ये, 250 पिठामध्ये. होऊ शकते की नाही असं? होऊ शकते की नाही? येस सर, होऊ शकते. होऊ शकतं. तर अशा वेळेला कंपनी काय म्हणणार, मग a woman who is giving 32 numbers of papad out of 250 gram, so her work will be appreciated. कंपनीला त्याच्याबद्दल काहीच ऑब्जेक्शन नाही. मग कंपनी म्हणणार ठीक आहे बाबा, आम्ही तुम्हाला जेवढी क्वांटिटी त्याच्यात तुम्ही आम्हाला 2 पापड एक्स्ट्रा दिले, इट्स अ गुड थिंग. कंपनीला ऑब्जेक्शन नाही आहे, कंपनी विल अप्रिशिएट. वाईस वर्सा 30 पापडची एक्सपेक्टेशन आहे, अपेक्षा आहे, पण त्यांनी 25च दिले, तर तिथं मग कंपनी त्यांना म्हणणार की आम्हाला अजून हे टार्गेट तुम्ही पूर्ण केलं पाहिजे, तर थोडं तुमचं प्रॅक्टिस असून जरा वाढवा आणि त्याप्रमाणे टार्गेट पूर्ण करा. सो दिस वे I am sharing the example of liज्जत papad, which is the live example, which is and the earlier example, preparation of bread. तर आता ह्या ज्या आपल्याला लोकल बेकरी असतात, लोकल बेकरी, तर त्या ठिकाणी
हे थोडस स्टँडर्ड ते त्यांच्या हातामध्ये असं चुकतं. पण ज्या मोठमोठ्या बेकरी असतात, एखादं एक्झाम्पल तुम्ही द्याल का, जी ब्रँडेड बेकरी आहे जी तुम्हाला माहिती आहे? अजित. अजित ब्रेड का? गोदावरी, अजित. आता हे जर का पाकिट दुसऱ्या सिटीमध्ये जर जात असतील तर त्या सिटीमध्ये सुद्धा ना कॉस्ट सेम पाहिजे, म्हणजे सॉरी टेस्ट सेम पाहिजे. टेस्ट कॉस्ट तर सेमच असते, टेस्ट पण सेम पाहिजे. म्हणजे तुम्ही ब्रेड नाशिकला विका किंवा सोलापूरला विका किंवा सुरतमध्ये विका, देअर हॅज टू बी सेम टेस्ट. त्यानंतरच कंपनीचा हा ब्रँड तयार होतो. जर टेस्ट बदलायला लागली तर हा ब्रँड आपल्याला बिल्डअप करता येते. तर त्याच्या मागचं लॉजिक हे असतं. हे स्टँडर्ड कंपन्या का तयार करतात? मटेरियलचं स्टँडर्ड, दिस इज द रिझन. कारण प्रत्येक ठिकाणी त्याची टेस्ट ही सेम पाहिजे, बदलली नाही पाहिजे. So let us understand the standard cost. It is a predetermined cost which is calculated from the management standards of efficient operation and the relevant expenditure. तर याच्यामध्ये एफिशियंट ऑपरेशन पण आहे. जसं मी तुम्हाला ब्रेडचं एक्झाम्पल दिलं आणि पापडचं एक्झाम्पल दिलं. तर एफिशियंट ऑपरेशन आधी कंपनीला याच्यावरती काम करावं लागतं, नंतरच मग ते लेबरकडनं काम करून घेऊ शकतात. आणि रिलेव्हंट एक्सपेंडिचर, आणि याच्यामध्ये एक्सपेन्सेस पण ते कंट्रोल करू शकतात. नाही तर काय होईल माहितीये का, 250 ग्रॅम तुम्ही जर पीठ दिलं, समजा लिज्जत पापडचं एक्झाम्पल आपण घेऊया. ते तुम्ही घरोघरी वाटलं महिलांना पापड तयार करायला, आणि त्यांच्या घरातल्या जे काही लोक असतील, सदस्य असतील, लहान मुलं असतील, मोठी माणसं असतील, त्यांनी त्यातलं 50 ग्राम खाऊन टाकलं आणि 200 ग्राम मध्ये जर पापड दिलं तर दिस विल बी लॉस टू द कंपनी. तर अशा पद्धतीने कंपनी मोजूनच त्या महिलांना ते 250 ग्रॅम समजा ते पीठ देणार, आणि घेताना सुद्धा नेक्स्ट डे जेव्हा ते पापडची कलेक्शन करतील त्यावेळेला पण ते मोजूनच घेतील 250 आहे की नाही. जर कमी असेल तर त्यांच्या पेमेंट मधनं ते मग मायनस करणार. अशा पद्धतीने ते कॉस्ट कंट्रोल करू शकतात. सो दिस इज द यूज ऑफ स्टँडर्ड कॉस्ट, स्टँडर्ड ऑफ एफिशियंट ऑपरेशन अँड द रिलेव्हंट एक्सपेंडिचर. आता आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघू, व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ स्टँडर्ड कॉस्ट. द फर्स्ट ऍडव्हान्टेज, provides a yardstick. So this is one of the type of direction. It is nothing but the direction. आपण म्हणतो ना यार्डस्टिक, म्हणजे यार्डस्टिकचा अर्थ खरा असा म्हणतो की आपण, तुम्ही लहानपणी पाहिले असेल सर्कस असते बघा, सर्कस प्रत्येकाने पाहिले असेल लहानपणी सर्कस, किंवा मोठे झाल्यावर पण बघितलं असेल. पाहिले का सर्कस? येस सर. तर सर्कशीमध्ये जेव्हा ते प्राण्यांकडनं तो खेळ करतात, जो कोणी तो त्याला म्हणतो आपण काय म्हणतात त्याला, जो प्राण्यांकडनं खेळ करून घेतो तो रिंग मास्टर. रिंग मास्टर, करेक्ट. त्या रिंग मास्टरच्या हातामध्ये एक स्टिक असते बघा, स्टिक. त्या स्टिकच्या सहाय्याने तो काय मारत नाही त्या प्राण्यांना, पण त्या स्टिकने त्या प्राण्यांना कळतं की आता आपल्याला काय स्टेप घ्यायची आहे, त्यांना कळतं काय स्टिक आहे. सो दिस इज. किंवा तुम्ही एखादा म्युझिकल प्रोग्राम बघितला असेल बघा, लाईव्ह शो म्युझिकल प्रोग्राम, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा जो म्युझिक कंपोजर असतो तो हाताच्या इशाऱ्याने त्या सगळ्या त्यांचे जो काही ग्रुप असतो त्यांना तो इशारा करत असतो की कुठला स्वर वर न्यायचा, कुठला स्वर खाली न्यायचा. पाहिलं असेल तुम्ही बघा म्युझिक प्रोग्राम मध्ये सुद्धा. Yes, sir. सो दॅट इज नोन ॲज यार्डस्टिक. तर यार्डस्टिक इट इज नथिंग बट द डिरेक्शन विच इज गिवन आयदर ॲनिमल्स ऑर म्युझिक assistant where to increase the sound and where to lower the sound. So this is yardstick. So similarly, this is yardstick which is used for their labors. Second advantage, standard costing provides incentive and motivation. जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिला लिज्जत पापडचं. Now if Lizzat company has decided out of 250 gram they are expecting 30 papad from each 250 gram, and woman who is giving exactly 30 papad, so naturally company may think to give some incentive to that woman so that next time also she will maintain her efficiency. So this way the company can use this, if company is serious to pay incentive,
जर त्यांना काही खरंच त्यांच्या वर्कर्सला जर इन्सेंटिव्ह द्यायचं असेल दिवाळीच्या वेळेला किंवा कुठल्या सणासुदीला, तर हा ते बेस वापरू शकतात की नाही? कारण इन्सेंटिव्ह देताना कोणाला द्यायचं हा जर तुमच्या पुढे प्रश्न असेल की टू हुम वी शुड पे इन्सेंटिव्ह, तर हे स्टँडर्ड कॉस्टिंगचं जर का प्रिन्सिपल कंपनी जर का फॉलो करत असेल, तर जे लेबर कंपनीच्या स्टँडर्ड प्रमाणे काम करत असेल, दे विल बी पेड इन्सेंटिव्ह. सो दिस वे this is advantages. Then third advantage, use as base for price fixation. So standard cost can be used for price fixation. जेव्हा आपल्याला 250 पिठाला जो काही खर्च येतो आणि लेबरचा खर्च येतो, तो सगळा कॅल्क्युलेट करून मग त्या पाकिटावरती आपण एक प्राइस ठरवू शकतो प्रॉफिट ऍड करून. जसं आपण कॉस्ट शीट मध्ये बघितलं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन कॉस्ट, आठवतंय ना कॉस्ट शीट मध्ये? हॅलो. Yes, sir. तर आपल्याला इथं प्राइस ठरवायला ते मदत करतं. नंतर इट फॅसिलिटेट्स डेलिगेशन ऑफ अथॉरिटी. एकदा की कंपनीने हे स्टँडर्ड ठरवलं तर इट बिकम्स इझी फॉर प्रोडक्शन मॅनेजर, इट बिकम्स इझी फॉर सुपरवायझर ऑल्सो. तर सुपरवायझरचं काम काय आहे की प्रत्येक महिलेकडनं पापड घेताना ते मोजून घ्यायचे 30 पापड भरतायत की नाही. एक सॅम्पल बेसिसवर त्याने मोजायचं. सगळे पापड मोजणं शक्य नाहीये, पण सॅम्पल बेसिसवर. तर सुपरवायझरला पण हे काम इझी जातं कंट्रोल करायला. सो दॅट इज द डेलिगेशन ऑफ अथॉरिटी. अनदर ॲडव्हान्टेज, variances analysis and reporting is based on the principles of MBO. Now, what is MBO? MBO, it stands for management by objectives. Now let me tell you, every company, when they start their business operation, they have to decide operations. So these operations are they have to decide objectives. Whenever they start their operations, they have to decide objectives. What could be objectives? Say for example, objectives could be customer satisfaction, objectives could be after sale service, अनेक ऑब्जेक्टिव्ह असू शकतात. इट डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. तर हे ऑब्जेक्टिव्ह जे काय आहेत कंपनीचे ऑब्जेक्टिव्ह, जर का तुम्हाला इफ यू वॉन्ट टू रीच टू कस्टमर, सो दिस ऑब्जेक्टिव्ह शुड बी इनकल्केटेड टू युअर एम्प्लॉईज. त्यांना पण ते आधी कळले पाहिजेत. Then only you can able to reach this objective to your end user. Are you following my point? Yes. So unless and until you make understandable of your employees the objectives which are decided by companies, then only you will be successful to reach to your end user, that is customer. जर का तुमच्या एम्प्लॉईजलाच ऑब्जेक्टिव्ह समजलं नसेल, कंपनीचा ऑब्जेक्टिव्ह काय, समजा कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन हा जर ऑब्जेक्टिव्ह असेल, तर एव्हरीबडी विल वर्क फॉर कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन, मॅनेजर, एम्प्लॉईज, एव्हरीवन. अँड अल्टिमेटली इफ एव्हरीवन इज वर्किंग, द रिझल्ट विल बी पॉझिटिव्ह, अँड दिस पॉझिटिव्ह रिझल्ट will reach to your customer and the customer will be satisfied. So this is the advantage. So in theory question also, maybe for 3 to 4 marks, if you are asked advantages of standard costing, please do remember this advantage. Let's go ahead. Now let us discuss about the limitations. Does standard costing has limitation? Yes, it has some limitation also. So these are the limitation. Number one, the revision of standard is costly. You can't have a revision every day. Once you revise your standard, then the standard should continue for a long time, because revision, it is little bit costly. So this is one of the limitation. Let us take a earlier example, say that Lijjat Papad. Now if Lijjat Papad decides to change their taste, so changing taste means again you have to change the ingredients, like say spices and maybe quantity of flour and so on. So if you are changing
the composition of spices, then here taste may get changed, and then the customers who were liking the earlier taste, so they may not like the present taste. Then what will happen? If they do not like present taste, what will happen? What do you sense out of this statement? Kai will bra? What will happen? If customers are not getting same taste of Lizzat Papad which earlier Lizzat was giving, what will happen? One thing can be happen, they can find a substitute. Who will find substitute? Who? Customers. Customers. So it means the company will lose customer. Barabar Yes na? sir. Yes sir. If customer is thinking for a substitute, it means company will lose a customer. So that is why this standard, it is little bit costlier affair. Second limitation is may create frustration. Now what it is? May create frustration. म्हणजे काय? याचा अर्थ काय? फ्रस्ट्रेशनचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे? फ्रस्ट्रेशन म्हणजे काय? की अनहॅपीनेस, नाराजी, अपसेट. हो ना? फ्रस्ट्रेशन, सिमिलर वर्ड्स आर अपसेट और अनहॅपीनेस. ही मे क्रिएट फ्रस्ट्रेशन. बऱ्याच वेळेला काय होतं माहिती आहे का? समजा आपण हे एक्झाम्पल करूया. लिज्जत पापड तसं करत नाही, पण एक तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो मी. समजा लिज्जत पापडने असं ठरवलं की ह्या महिला करतात ना 30 पापड 250 ग्रॅमच्या पिठामधून. आता आपण यांना सांगू 40 पापड करून दाखवा 250 मध्ये. आता कितीही कुशल गृहिणी असेल, अगदी तिचा हातखंड आहे पापड लाटण्यामध्ये, ती बिचारी कष्ट करून 30 वरनं फक्त 35 वरच पोहोचली आणि कंपनीमध्ये आम्हाला 40 पापड करून द्या. आणि ते शक्यच नाही. किती पातळ करायचे ते पापड, तर ते म्हणजे ते हातात धरता पण येत नाही. तर त्या महिलांमध्ये काय होईल बरं? काय होईल? फ्रस्ट्रेशन होईल ना. तर कधी कधी असं पण होतं, मे क्रिएट फ्रस्ट्रेशन. कंपनी उगीच जर का आबाच्या सव्वा जर एक्सपेक्टेशन करत असेल विच इज बियॉन्ड देअर कॅपॅसिटी, सो इट मे क्रिएट फ्रस्ट्रेशन इन द माइंड्स ऑफ लेबर्स. तर असं पण होऊ शकतं. तर दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन. तर स्टँडर्ड कॉस्ट ठरवताना तुम्ही हा पण विचार केला पाहिजे. उगीच खूप काही अवाजवी अपेक्षा न करता जेवढं काही रिझनेबल आहे, येस, जेवढं काही रिझनेबल आहे तोच आपण विचार केला पाहिजे. समजलं आपण मे क्रिएट फ्रस्ट्रेशन. Yes, sir. नंतर थर्ड वन इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कन्सर्न. सो इट इज व्हेरी क्लिअर. स्टँडर्ड कॉस्ट काढताना याच्यावर खूप आपल्याला लोकांना इन्व्हॉल्व करावं लागतं. प्रोडक्शन मॅनेजरला त्याच्यामध्ये स्टडी करावा लागतो, स्टोअर किपरला स्टडी करावा लागतो. त्यामुळे ज्या छोट्या कंपन्या आहेत त्यांच्याकडे काही एवढी मोठी यंत्रणा नसते, ती डू नॉट हॅव दॅट मच सिस्टम, तर त्यांना हे परवडण्यासारखं नसतं. पण मोठी कंपनी जर असेल तर त्यांच्याकडे डिपार्टमेंट असतात, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोअर किपर, हे सगळे लोक असतात. तर त्यांची इन्व्हॉल्वमेंट ते घेऊ शकतात. मग मोठ्या कंपन्यांनाच फक्त हे शक्य आहे, लहान कंपन्यांना हे शक्य नाही, कारण त्यांच्याकडे काही हे लोक ते अपॉइंट करत नाहीत. बरेच लोक म्हणजे वन मॅन शो असतो त्यांचा कारभार. छोट्या कंपन्यांमध्ये कमी लोकांमध्ये ते काम करतात. समजलं हा पॉईंट तुम्हाला? नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कन्सर्न. समजलं का? सर Yes, परत समजा. येस. येस सर, समजलं. ओके. लास्ट पॉइंट, नॉट सुटेबल फॉर प्रॉडक्ट विच टेक्स मोर दॅन 1 अकाउंटिंग इयर. तर हे सुद्धा एक लिमिटेशन आहे. असं एखादं प्रॉडक्ट की जे बनवायलाच 1 वर्षापेक्षा जास्त वेळ लागतो, तर त्यांना सुद्धा हे स्टँडर्ड कॉस्टिंग हे सुटेबल नाही. कारण 1 वर्षामध्ये त्याची जे मटेरियल कॉस्ट आहे ही बदलते, लेबर कॉस्ट बदलते, त्याच्यामुळे हे शक्य नाहीये. पण जे प्रॉडक्ट, आता जसं मी तुम्हाला पापडचं एक्झाम्पल दिलं, पापड बनवायला काय 1 वर्ष लागतो का आपल्याला? लिझर पापड तयार करायला 1 वर्ष लागतं का? काय वाटतं बरं तुम्हाला, किती वेळ लागत असेल पापड बनवायला? हार्डली 2 दिवस. समजा 1 दिवस मी पीठ तयार केलं, दुसऱ्या दिवशी लाटलेत आणि तिसऱ्या दिवशी कलेक्ट केले, तर 1 आठवड्याच्या आत आपण हे सगळं उरकू शकतो. म्हणजे 3 ते 4 दिवसात पापड असेल किंवा ब्रेड असेल तर 2 ते 3 दिवसात हे मॅक्सिमम होऊ शकतं.
तर अशाच गोष्टींना हे स्टँडर्ड कॉस्ट हे आपण लावू शकतो. जे प्रॉडक्ट आहे की ज्यांना एका वर्षापेक्षा जास्त वेळ लागतो, म्हणजे असे प्रॉडक्ट असतात. फॉर एक्झाम्पल रिअल इस्टेट, construction of flat, residential flats and commercial commercial place. रिअल इस्टेट फ्लॅट हा आपण 4 दिवसात तयार करू शकतो का? आठवड्याभरात तयार होतो का फ्लॅट? नाही, त्याला 6 महिन्याचा वेळ लागतो, कधी कधी 1 वर्ष पण लागू शकतं ना, मोठी जर स्कीम असेल तर. Yes, sir. तर त्या ठिकाणी स्टँडर्ड कॉस्टिंग आपण लावू शकत नाही, कारण मीन व्हाईल द रेट ऑफ सँड, द रेट ऑफ सिमेंट, रेट ऑफ लेबर, या बऱ्याच गोष्टी असतात, ह्या 1 वर्षाला स्टेबल राहत नाहीत. काय होतात मग त्या गोष्टी? व्हॉट हॅपन्स टू दिस? Unfixed price असतात. त्या वाढतात, म्हणजे लेबर कॉस्ट ही सारखी बदलत असते आणि मटेरियल कॉस्ट पण ही वाढत असते. कारण जसं पेट्रोल वाढलं की इमिजिएटली सिमेंटची प्राइस, सँड, वाळूची प्राइस ही वाढते, बिकॉज एव्हरीथिंग देर इज अ ट्रान्सपोर्टेशन इन्व्हॉल्व. सिमेंट आणायला पण आपल्याला गाड्या लागतात, गाड्यांना डिझेल पेट्रोल लागतं. डिझेल पेट्रोलच्या किमती वाढल्या की लगेच वाढतात, आणि वर्षभरात डिझेल पेट्रोल वाढणार नाही असं कोणी म्हणजे भाकीत करू शकत नाही. नो वन कॅन प्रेडिक्ट की इथं दिवसाला किमती बदलत असतात, आठवड्याला बदलतात. सो दॅट इज वाय it is not suitable for product which takes more than 1 accounting year. I hope now this limitation also you have understood. Okay, so shall I go to the next slide of Yes, sir. material standard costing? Now this slide we speaks about, आता याच्यामध्ये आपण 2 प्रकारचे न्यूमेरिकल बघणार आहोत, एक मटेरियल आणि दुसरे एक लेबर. नाव मटेरियल कॉस्ट म्हणजे काय? मटेरियल कॉस्ट व्हेरियन्सेस तुम्हाला एक्झामिनेशन मध्ये विचारलं जाईल, कॅल्क्युलेट मटेरियल कॉस्ट व्हेरियन्सेस. तर याच्यामध्ये हे आपल्याला एवढे हे कॅल्क्युलेट करायचे, 1 2 3 4. दिसते का तुम्हाला? कॅन यू एबल टू सी दिस स्लाइड? कॅन यू रीड आउट? हो सर. Read out the first one. Material cost variance. Now material cost variance. Now what is this? Material cost variance. It is the difference between material cost and actual material use. It is the difference between material cost and actual material use. आता हे material cost we can calculate in 2 ways. The 2 ways are material price variance. Material price variance. आता याचा formula. Now this topic is based on formula. So here you need to remember formula. आणि हे प्रॅक्टिसने आपल्याला हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवावा लागतील. Material price variance equals to actual. AQ stand for actual quantity. AQ इथे मी लिहिले ना, AQ. A stand for actual, Q for quantity. Actual quantity in bracket actual price minus standard price. P for price, Q for quantity. So this is these numericals are formula based. So here a student who are from engineering and science background, even they can solve this type of numerical. It is very easy to solve. Only you need to remember this formula. You do not require commerce background. Second one is material usage variance. Material usage variance can be calculated standard price in bracket actual quantity minus standard quantity. Actual quantity minus standard quantity. So this way we calculate material usage variance. Second one is material usage variance. Material usage variance. Again, 2 formulas are involved in material usage variance. Material mix variance, which can be calculated as standard price in bracket actual mix minus standard mix. Actual mix minus standard mix. M stand for mix. Then next one is material yield variance. Material yield variance.
material yield variance can be calculated that standard yield, SY stand for standard yield, in bracket actual loss minus standard loss, actual loss minus standard loss. And finally, we indicate the variance. Now, what is variance? Variance means the comparison between actual and standard. The comparison between actual and standard. If your actual quantity is more than the standard one, then accordingly you have to indicate the variance, whether it is favorable or unfavorable. जैसे मी तुम्हाला example दिलं, bread and papad. So remember that example, whether it is favorable or unfavorable. So there you have to use your logic. So basically, under a material, we will be referring these material cost variances and material usage variance. Now today, it may not be possible to go for numerical, and we will not make any hurry taking numerical in material cost. First, we should be familiar with the theory part, and then only we will move to the numerical of material cost and variances. So maybe tomorrow we will study material cost variances, but let me share with you my plan. By end of this week, now today is Tuesday, by end of this week, we will be in a position to complete our entire syllabus of managerial accounting. So by end of this week, I am sure that we will complete unit number 5. And once we complete unit number 5, the entire syllabus is over by this week Friday. So today I will not hurriedly go to the numerical. Now we have another 5-6 minutes. So we will discuss. We will spend for theory only. हॅलो Yes. सर, याचे फुल फॉर्म सांगाल का? याचे कुठला full form? म्हणजे जे फॉर्म्युला लिहिले आहे. Yes, yes, सांगतो ना. AQ stand for actual quantity. Actual quantity. Okay. In bracket AP stand for actual price. Actual price. And minus SP for standard price. SP for standard price. दूसरा सांगतो तुम्हाला. SP standard price, AQ actual quantity minus standard quantity. Standard quantity. त्यानंतर material usage variance of long form. SP known for standard price. AM for actual mix. AM for mix. Actual mix minus standard mix. Material yield variances. SY, that is standard yield. Y for yield. Standard yield. In bracket actual loss minus standard loss. AL stand for actual loss. SL for standard loss. Standard loss and actual loss. आता हा लॉस इथून कशामुळे आला बरं? मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. समजा आता आपण लिचत पापडचं एक्झाम्पल घेतलं, तर कंपनी ज्या वेळेला पापड तयार करायचा उद्योग सुरू करते, तर एक कुठंतरी त्यांच्या बॅक ऑफ द माइंड असतं की कितीही आपण कंट्रोल केलं तर कुठं ना कुठं हा थोडाफार लॉस होणार की नाही. बिझनेस करायचा म्हणजे थोडाफार लॉस होतो का? अजिबात होणार नाही लॉस? होतो थोडंफार होतो. समजा तुम्ही अगदी हॉटेल जरी चालवायचं म्हटलं, जे लोक तुम्हाला हॉटेलमध्ये पदार्थ तयार करून देणार आहेत त्याच्याकडनं थोडंफार ते वेस्टेज होऊ शकतं, किंवा तो स्वतः पण काय थोडाफार खाऊ शकतो. तुम्हाला थोडासा विरोध वाटेल, पण असं होतं हॉटेलमध्ये. खाऊ शकतो की नाही तो कर्मचारी जो तुमच्या हॉटेलमध्ये काम करतो तो? येस सर. खाऊ शकतो ना. Yes, sir. तर हे तुम्हाला कुठेतरी हॉटेल चालवताना हे बॅक ऑफ द माइंड ठेवावं लागतं की याच्यामध्ये एक आपल्याला समजा एक 8%, 10% हा लॉस होणारच आहे. मग हा लॉस हा झाला तुमचा स्टँडर्ड लॉस. हा तुम्ही आधीच ठरवलेला आहे बिझनेस सुरू करताना, तर त्याला काय म्हणू शकतो आपण? स्टँडर्ड लॉस. SL स्टँड फॉर स्टँडर्ड लॉस.
की हॉटेल सुरू करताना समजा आता तुम्ही किंवा मी आपल्याला हॉटेल सुरू करायचं आहे आणि आपण तुम्ही कोणीतरी जाणकार माणसाने तुम्हाला माहिती दिली की कितीही तुम्ही दुकानावरती बसून राहा पण 8-10% हा लॉस होतोच. लोक खातात किंवा त्यांच्याकडनं सांडलं जातं काहीतरी होतं. पण स्टँडर्ड लॉस जर आपण समजा हा 10% धरला पण हा समजा तुमचा नॉर्मल लॉस आहे. स्टँडर्ड लॉस नॉर्मल लॉस 10%. पण तुम्ही हॉटेल सुरू केलं आणि तुम्हाला 2 महिन्यानंतर असं लक्षात आलं की हे 25% लॉस होतोय. ऍक्च्युअल लॉस इज 25%. मग इथं बाकी तुम्हाला धडकी बघते अरे स्टँडर्ड लॉस मी धरलेच 10% पण इथं खूपच लॉस व्हायला लागला 25%. तर हे काय परवडण्यासारखं नाहीये. तर ऍक्च्युअल लॉस जर हा वाढत असेल तर दॅट इज अ डेंजरस साईन. बरोबर की नाही? हे साधं लॉजिक आहे. Yes, sir. काय म्हणजे मी खूप काही तुम्हाला सांगण्यात काय हे नाही. तुम्हाला तुमच्या लक्षात आलं असेल की प्रत्येक बिझनेसमध्ये हा लॉस असतोच मान्य आहे. पण त्या लॉस पेक्षा जर जास्त लॉस होत असेल तर ही चांगली गोष्ट आहे का मग? नाही. सो इट इज सिरियस थिंग. तर हे तुम्हाला सिरियसली घ्यावं लागेल कुठेतरी. तर ह्या व्हेरियन्सचा अनालिसिस आपण जे करतो ना याचा उपयोग आपल्याला इथं होतो. आता हे जे आपण किती व्हेरियन्सेस आपण डिस्कस केले मटेरियल प्राइस, मटेरियल युसेज व्हेरियन्स, मटेरियल मिक्स व्हेरियन्सेस आणि मटेरियल यील्ड व्हेरियन्सेस. आता याच्यातली जी थेरी आहे आता मी थोडेफार तुमच्याशी आता शेअर करू का? सर ऍक्च्युली 1 मिनिट राहिला आहे. 1च मिनिट राहिला का? ओके, मग आपण इथं स्टॉप करूया. उद्याला आपण डिस्कस करू आणि उद्यालाच आपण याच्यावरती न्यूमेरिकल पण घेऊया. ओके, येस सर. येस सर. 1च मिनिट राहिला तर मग देर इज नो पॉइंट गोइंग अहेड. सो वी विल स्टॉप टुडे आणि फ्रायडे पर्यंत आपण आपले युनिट नंबर 5 कंप्लीट करूया. ओके, येस सर. सो टुमॉरो वी विल स्टडी न्यूमेरिकल ऑन material cost variances, MCV. Thank you all. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir.